Okay, cominciamo. Very nice to see everyone, Paolo, as always. I will theme today's workshop towards Christmas, which is coming up, of course, later this month. È sempre bello vedervi tutti quanti e oggi collegheremo l'incontro al tema del Natale. Now, I think there's at least 4 of you who have never seen in my workshops this painting. And Paolo, I therefore ask those who have not, who do not yet know, who have not been acquainted with it by me, I ask them. So that, you know, the coming questions I'm going to pose are for them. Of course, the others attending who know can enjoy it just as much, but hold back your answers for now. Quindi Asaf, sapendo che ci sono almeno 4 persone che non hanno mai visto questo dipinto, chiede alle persone che non lo hanno mai visto, fa questa domanda. Quindi quelli che invece lo hanno visto lo sanno, è bene che trattengano la loro risposta. Without worrying about being wrong, I'd like to ask you 4, Erminio, Giorgio, Francesco, and I think Maria, and also Tamara. I'd like to ask you 5, what do you see in this picture, in this painting? Quindi Asaf gli piacerebbe chiedere a Giorgio, a Francesco, a Erminio, a Tamara e a Maria cosa vedete in questo quadro. Un bel po' di gente indaffarata. A bunch, many people that are in doing, in actions, so in affair, like in trouble. In a fair, okay, in a fair? Affair? In affair, no, it's not an affair, like, David, come si dice indaffarato? Maybe occupied, doing things. Okay, yes, preoccupied, yes, good, yes, good. Erminio, any guess where in the world this is? Do you have any feeling of where this might be located in the world? Obviously, it's happening somewhere. I think in north. North of where? Nord di dove, Erminio? Anyone know? Giorgio, do you recognize the scenery? Tamara, maybe? Is it like, Netherlands, Finland sort of area? That's right. It's in the Netherlands. It's a Flemish painting. It's where today we have Holland and Belgium, that area. È praticamente in Olanda, dove oggi abbiamo Olanda e il Belgio. Now, so far so good, Paolo. I will reveal that something incredibly important is happening in this painting in an unsuspecting way. And I'd like you 5 that have never seen it to be the detectives and figure out what that might be. And if you need me to zoom into any part of the painting, ask me and I will do that. Allora, e adesso praticamente per le 5 persone che non conoscono questo quadro, quello che vi dice Asaf è che c'è una cosa di incredibile che sta accadendo e voi la dovete scoprire. Potete quindi, un po' il gioco del fuochino, no? Fuoco, acqua. Potete chiedere a Asaf di zoomare in determinate aree per scoprire cosa sta succedendo di incredibile. Giorgio, what do you want me to zoom into? Can you zoom the only in the middle is in construction? On the right. Here? Something here? Yes. Okay. Yes, there is a little bit higher. Qui? Yes. I see, construction. There it is. Yes. I suppose that something bad happens. I don't know what, because there is a lot of confusion that maybe they are going to repair somewhere, they are trying to build something again. So I just was thinking that they are cold and they are trying to fix
helping each other. Okay, very good. Can you translate that, please? Yes. Quello che ho intuito è che è appena successo qualcosa di dannoso, probabilmente si stanno aiutando l'un l'altro sia ricostruendo quello che è stato abbattuto, sia sono tutti molto coperti, alcuni cucinano, quindi si danno una mano reciprocamente. Okay, that's that detail. Any other requests, Tamara or Erminio? So Go, Tamara, go. where the light is at the back, against the back of that building, like people are huddled around there. I don't know if it's an external sort of fire or the entrance to something where there's light coming out. Oh, over here. Down here, yes? Yeah, oh, actually, well, there's light there as well. It's sort of like, it feels like that's the obvious place we're supposed to look. So I was trying to look somewhere else in case there was some other clue at the back. Okay. But yeah. Okay, yes. So let's point out, Paolo, that there is a gathering here, yes, a crowding together of people here. Allora, praticamente in questa area c'è sicuramente una serie di persone affollate. Now, Tamara mentions the light. There is a warmth in here. Yes, it's obviously a winter day. So, just on a very basic instinctive level, physical level, it makes sense that you'd want to be in this warm place on a snowy day like this. E diciamo che Tamara stava mettendo in evidenza il fatto che c'era una luce, no? Però considerando che effettivamente è una giornata d'inverno, ci poteva stare il fatto che ci fosse il fuoco. Francesco, do you know the subject, or can I ask you questions, or do you already know? You don't know. Okay, perfetto. Francesco, there's a person here with a book. There's a person here writing down notes in front of this crowd. Can you guess? And again, there's need not be any worry about being wrong. What's happening here? Che sta succedendo, Francesco? Qui c'è una persona che ha un libro, l'altra persona sta sembra che sta raccogliendo i soldi con un libro. Che sta succedendo, secondo te, Francesco? Una lettura pessimista mi fa venire in mente un banco dei pegni, qualcuno che sta andando a impegnare i propri averi per ricevere soldi. So from a negative point of view, he said probably people over there are going to sell their things to someone that is going to buy. And I don't know how it says in English, but in Italy we say banco dei pegni. So like, I don't know. Auction, maybe? Could it be an auction or something like that? Or... Yes. Okay, yes, that definitely could be, yes. There's a certain feeling of that kind. Okay, good. And still, so far, we've not gathered enough evidence to uncover this incredible thing I assured you is happening in this painting. E quindi diciamo abbiamo riconosciuto diverse parti, ma vi assicuro che ancora non abbiamo visto la cosa assurda che sta succedendo in questo quadro. I'll give our 5 investigators a hint that it has to do with this part of the painting. Do agli investigatori, 5 investigatori, un punto di vista, il fatto che ha a che fare con questa parte qua, che ha zoomato. What's happening here? Who are we seeing here? Chi stiamo vedendo? Beh, sembra un presepe, sembra la Madonna. Perché? Il buio e l'asinello. That's right. Yes. Can you translate why he thinks this is the Madonna? Because there are the cow and the donkey. That's right. That's right. The ox and the donkey. There's more evidence, by the way. Can you, Francesco, or anyone else, can you
see more evidence that this is actually Mary, the Virgin Mary? Secondo voi ci sono altre evidenze per cui è la Vergine Maria? Erminio, Giorgio? Pare che nasconde un cesto, forse con il bimbo dentro. Seems that she is hiding a little child. Okay, she's hiding something. We can't see a little child, but she's hiding something. Notice the tool that this person is carrying that is leading her. It's a saw. Joseph traditionally was a carpenter. You probably know that, right? E praticamente vedete che la persona che sta guidando questo bue l'asinello è, diciamo, c'ha questo attrezzo che dovrebbe essere una sega, e che sappiamo che Giuseppe era un carpentiere. Okay, so we have a big evidence right now. We have the Madonna and we have Joseph, her kind of guardian. They're going somewhere. Where are they going? They're going towards where Francesco was saying something financial is happening. What's happening here? Now that you know this evidence, what might be happening in the picture? Tomorrow, of course, I include you. E quindi adesso che sapete, no, questo aspetto, cioè che quello si riferisce alla Madonna e il bambino, dove stanno andando la Madonna e il bambino e Giuseppe a questa sorta di punto di ritrovo dove ci sono i soldi per mezzo? Cos'era? Era un censimento, dovevano fare un censimento. They are going to say that someone is born, like I don't know in English how it's Census, yes. sense. How is it? Census, yes, right. They're going to register their child. Yes. That's a good possibility. È una buona possibilità. Except that we don't see a child here. And Francesco, if I give you a hint, that there actually isn't a child here, E and allora, that she's still pregnant, se what invece, then would you suggest? Sorry, Paolo. e se invece ti dico che qui non c'è già il bambino, ma che lei è incinta, questo che vi fa venire in mente? Maybe I don't know. They are selling the thing that Joseph is carrying with in order to be ready for the birth. Okay, Forse, translate that. forse stanno andando a vendere quello che Giuseppe sta portando, forse, per prepararsi per la nascita di Gesù. It is not that, Giorgio. It's a good guess. It's a good option, but it is not that. Is she looking for an inn for the night? Oh, sorry. Sorry. Let's translate first of all, Paolo, what I said, that it isn't that, although it's a good... Non è quello, anche se è un buon tentativo, ma non è quello. Yes, Tamara. Sorry, I was going to say, is she looking for an inn for the night, to give birth? Cercano un posto per la notte. That's it. This is an inn. That's correct, Tamara. This is a hotel. Yes, back in the day, it's an inn. But Paolo, there are many people ahead of them. E quindi sì, è un albergo dei vecchi tempi, ma il problema è che ci sono tante persone di fronte a loro. Is this starting to sound familiar to anyone? They won't get a place. Comincia a suonare familiare a qualcuno, no? Che non troveranno uno spazio. See, Arminio, is it starting to... So what's going to happen tonight? In this night, what is going to happen? Something very important, at least for some people. Ma vedi, no? Cosa sta succedendo quella notte? Qualcosa di molto importante, almeno per alcune persone. Nascerà in una capanna il bambino. Non troveranno posto e andranno in una capanna. So probably they will not find space in the hotel, and so they go in a cave or like... Exactly.
Here is the verse. Let's see, here it is. We have it in Italian, in English below. Da Luca. Diede dalla luce il suo figlio primogenito, lo volse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. It's interesting, isn't it? The gospel says, actually, you would never notice this. It was very important for the painter, Bruegel. There was no room in the inn. They ended up giving birth in a manger because they were out of rooms. E appunto, no? Come dire, è un particolare che sicuramente Bruegel ha realizzato tutto questo quadro attorno a questo, cioè che non c'era spazio. Another little detail is the setting sun in the background, which means that this is Christmas Eve. This is December 24th, 0 BC. E un altro indizio è che il sole sta calando, quindi praticamente stiamo alla notte del 24 dicembre dello 0 a.C. And it is, well, it is the darkest day of the year, right? We've just passed the winter solstice. So in the northern hemisphere, that actually excludes only you, Tamara. It's the darkest day of the year. And yet, this incredibly important moment, of course, from a Christian point of view, is happening in this darkness. E questo momento così importante nella storia cristiana sta accadendo nel giorno più buio di tutto l'anno. The sun will set, the following morning a child will be born, and from that point on, the light will only increase. So on the one hand, Paolo, it's the darkest day of the year. On the other hand, there is hope. From here onwards, the light will increase. Quindi, diciamo, da un lato c'è il fatto che sì, sicuramente sarà il periodo più difficile dell'anno, però poi anche il momento in cui si risale, no? Comincia a esserci più luce. And it is common to associate light, darkness and light with this work. Here's Gurdjieff doing just that. E normalmente associamo l'osservazione, ricordati, alla luce. E qui Gurdjieff fa questa associazione. L'osservazione di sé è uno strumento di cambiamento di sé, un mezzo di risveglio. Osservando se stesso, getta, per così dire, un raggio di luce sui suoi processi interiori che finora hanno operato nella completa oscurità. E sotto l'influenza di questa luce i processi stessi iniziano a cambiare. This is a kind of integral part of esoteric Christianity, that its main events are aligned with the kind of cardinal points of the year, the points of change of light in the year. Questo è un punto cardine dell'esoterismo cristiano, perché appunto vediamo quelle date più importanti del cristianesimo sono poi associate con le date dell'equinozio e del solstizio. The birth of Jesus, as we saw, occurs right around the winter solstice. Vediamo che il 25 dicembre la nascita di Gesù accade molto vicino al solstizio d'inverno. Which means he would have been conceived 9 months earlier, and the Annunciation would have happened right around the spring equinox. Quindi che significa che il concepimento è avvenuto 9 mesi prima, quindi che sarebbe l'annunciazione, no? L'equinozio di primavera. And then his counterpart, John the Baptist, who is said to be 6 months older than him, he is conceived and born 6 months before Jesus. That places his birth around the summer solstice. Poi abbiamo che il 24 giugno abbiamo la nascita di Giovanni Battista col solstizio d'estate. And which would mean that his conception would have happened 9 months earlier, right around the autumn equinox. E questo significa che il suo concepimento è stato nell'equinozio d'autunno, 24 settembre. The last thing I want to point out is that
nobody knows of this in the world at this point, Paolo. Here and the following day, on Christmas Day, after the child is already born, nobody in the world knows that something very important has happened. It was very difficult actually for us even to discern that, not knowing before I told you that that was the topic of the painting. E la cosa, diciamo, più importante da rilevare è che nel quadro nessuno sa che questa cosa sta accadendo, cioè che sta nascendo Gesù, bambino, tant'è che anche per noi era difficile vederlo e osservarlo. The same in the work. When the eye of self-observation opens for the first time, Paolo, something starts, right? All of a sudden I see myself objectively in a way that I never have. E la stessa cosa accade con l'osservazione interiore, cioè che praticamente quando il terzo occhio, insomma, la luce dell'osservazione si apre dentro di noi per la prima volta, noi cominciamo a vederci in un modo oggettivo, in un modo come non ci siamo mai visti prima. That's the beginning of a very big thing, although at that moment it may not seem so. Yes, it's just one moment, one realization, and I move on with my life as if nothing happened. E praticamente, insomma, come dire, quello che è possibile vedere è che possiamo non renderci conto, ecco, di questo grande cambiamento che sta avvenendo. But it doesn't remain so for long, Paolo. Which brings us to another Flemish painting, but actually by the same pen, by the same painter. Ma questo non rimane così per tanto, e questo ci porta ad un altro quadro fiammingo. Again, I'd like to invite the 5 investigators who have not seen this painting before, at least not in the context of my teaching. I'd like to ask you, what is happening here? And if you need me to zoom into any section, let me know. E ancora chiedo ai 5 investigatori privati di chiedere alla SAF di zoomare qualche parte per capire cosa sta succedendo in questo quadro. Ci sono i re magi? Very good, Francesco. Where do you see them? How do you know? Let me ask you this. How do you know? In Olanda a quel tempo un personaggio di pelle scura difficile, e poi sembra appunto la capanna e con delle persone in adorazione. So it seems that there is this little house in the bottom left, and then there is this person with black skin. Right. The African king, that's right. You there, Paolo? Yes, yes. Ah, okay. I thought we lost you. Yes, that's right. That's the African king. These are the other 2 kings bowing down, and ever so slightly in the edge of the painting, you see the Madonna and child, and you even see Joseph in the back here receiving them. E come vedete in basso a sinistra potete vedere, notare, ma proprio, sai, quasi a metà la Madonna col bambino, e poi potete vedere Giuseppe. The same village, as far as we can tell, yes, the same Flemish village with frozen canals on which people are walking around because it's midwinter, or actually it's the beginning of winter. But this very special delegation arrives. E quindi c'è questa folla di persone che viene prima di questa speciale delegazione, direi. Now, very important esoterically, Paolo. Formerly, in the first painting, I told you nobody knows. Yes, Jesus is born, but nobody knows. E all'inizio vi ho detto, no, come dire, che Gesù è nato, ma nessuno lo sa. Now, not much has changed. We're still in the same humble village in the middle of nowhere. And yet, the most important people, representatives in the world, come knocking on this door of this shack, yes, of this manger, bringing him gifts. That's a big
a big change, if you see what I mean. Something big has happened in the course of 12 days traditionally. E quindi praticamente sta succedendo una cosa di molto interessante, perché praticamente prima nessuno se ne era reso conto, adesso addirittura vengono i re con dei doni a farlo, a ringraziarlo. Traditionally, Paolo, the three kings are the kings of the three continents of the old world, yes, Africa, Asia, and Europe. Tradizionalmente questi tre re erano i re dei tre continenti, Africa, Asia e Europa. They represent the three primary centers, moving, emotional, and intellectual. E nella nostra simbologia rappresentano i tre centri, il centro intellettuale, motorio e emotivo. And so now this light of observation that opened, that formerly was isolated and unknown, is affecting or even receiving something from these three centers. And that's very interesting. E adesso questa luce, questa che entra nell'auto-osservazione all'interno di noi, ha questo grande riconoscimento da parte di questi tre re. Here's the biblical verse, let's read it. Gesù nacque a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. And so here they come, as Francesco very nicely found in the painting. E qui quindi vengono proprio per adorarlo, no? Come Francesco ha osservato. And I'd like to propose that we look at this occurrence from this point of view. E mi piacerebbe che guardassimo questa storia da questo punto di vista, cioè un modo di come poter aumentare la nostra osservazione e il nostro ricordo di sé. Do you want me to read? Yes, please. È possibile aumentare il nostro ricordo di sé coinvolgendo altre parti con i propri accumulatori e facendoli partecipare al lavoro generale. Se ciò accade, tutte le nostre parti si daranno una mano e si aiuteranno reciprocamente a mantenere accesa la desiderata luce generale. Okay, so this is a help from the lower centers, and it's a necessary help. We have a baby, an infant, almost helpless, Paolo, and now he's getting support, money, yes, gold, frankincense, myrrh. He's getting support, he's getting recognition. And so this feeble light can, through the support, can now grow. The darkness of December can now progress towards the light of spring. E praticamente adesso che la situazione è cambiata, perché questa luce dell'osservazione comincia ad essere nutrita, riceve i doni, l'oro, l'incenso, la mirra, e quindi che questo gli permetteranno poi di continuare a crescere fino alla primavera. Last but not least, Paolo, I'd like our investigators to look at this painting again by a Bruegel, again in what seems to us to be a Flemish village in winter. E alla fine, ma non per di minore importanza, mi piacerebbe che guardasse quest'altro quadro di un pittore fiammingo e chiedere ai nostri 5 investigatori che cosa sta succedendo. Actually, I'm not sure any of you have seen it with me. Yes, David, are you familiar with this? Krista? No, I haven't seen it. Krista recognizes. Oh, no. Not through me, but she's seen it. Yeah, not the painting, but I know what's going on, yes. I've seen this, very similar. I think you Okay. have shown us, yeah. So, what's happening here to those who do not recognize? Let's investigate. A quelli che non l'hanno riconosciuto, che sta succedendo? Erminio, what do you want me to zoom into? A parte voi che zoomiamo, Erminio. Non ti sentiamo, Erminio. Cioè sei... Oh, scusami. Credo di aver capito, senza zoomare da una parte in particolare, che stanno cercando il re che è stata annunciata, la nascita di questo re, l'esercito lo sta cercando.
So Erminio understand that probably they are searching for this king that has been announced, and so they are searching for him. Okay, they're kind of searching for him. Erminio, do you know why they're searching for him? Sai perché lo stanno cercando, Erminio? Per ucciderlo. Per ucciderlo, to kill him. Yes. To Kill him. heal? Kill. 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 Yes. Okay, and there they are. Here's a soldier. Well, first of all, you saw the soldiers, right? It's not a very inviting. So you are living in this village in the middle of nowhere, and then the police show up, Paolo. Yes, look at these heavily armed, heavily armored soldiers. They come knocking on the doors, looking for babies, because they don't know who he is and they're not going to take a chance. Here's a soldier looking through the window. Here's one grabbing a baby and another child. Yes, exactly. This is the massacre of the innocents. E questo viene chiamato il massacro degli innocenti, dove vengono, siccome non sanno qual è, vengono uccisi tutti i bambini. Paolo, we've studied together a lot of this type of imagery. We've come to associate the thick armor with false personality. Remember, we see Goliath very heavily armed. E abbiamo imparato attraverso questo lavoro ad associare, a scoprire che l'armatura è spesso simbolo della falsa personalità. Vi ricordate Golia? And on the opposite side is the infants. Yes, these innocent and very vulnerable babies, infants, essence and false personality in a clash here. E dall'altra parte c'è questo bambino, no? Innocente, che ecco, come dire, si va a scontrare con questa armatura di questi soldati. And so this is too an inseparable part of the appearance of light, is that darkness will resist it. E questa è una parte inevitabile della, diciamo, dell'apparizione della luce, cioè che compare anche l'ombra, che l'ombra, la nostra parte ombra, verrà a combatterla. Here's Gurdjieff saying pretty much the same thing. Il Gurdjieff che dice praticamente la stessa cosa, no? Non appena un uomo si sveglia per un momento e apre gli occhi, tutte le forze che lo hanno fatto addormentare iniziano ad agire su di lui con 10 volte l'energia e immediatamente si addormenta di nuovo. And so you get a very effective picture of esoteric Christianity, just examining these first three scenes, really, of the beginning of the life of Jesus and how they symbolize the struggle between the light and darkness. E praticamente cosa abbiamo qua? Abbiamo questa visione del cristianesimo esoterico solo guardando queste tre immagini. That'll be the topic today. Let's end the live stream, Giorgio, so we can speak about the questions in a more intimate and private way. Quindi Thank you, chiudiamo la live, grazie a tutti e che ci hanno seguito fino adesso.